Kindly remain standing for flag salutation by Dr. Rajiv Tree, Treasurer of IMA Perinthalmanna branch. We, the members of Indian Medical Association, stand here to salute our national flag. Its honor and glory shall be our light and strength, and its course shall be our course. We pledge our allegiance to it, and realizing our responsibilities as the accredited members of this national organization, we swear we will dedicate everything in our power to see it fly high in the Committee of Nations. Jai Hind, Jai IMA. Respected Chief Guest, Dr. Vinay Goyal, IAS, Honorable District Collector of Malappuram District, who also shares our profession as a medical graduate. Dear senior colleagues, members of IMA, dignitaries on the dais, ladies, children, and my dear friends. A very good evening to all. It's my privilege as President of IMA Perinthalmanna to warmly welcome each one of you to our National Doctors' Day celebration of today. It's now my pleasant privilege to formally welcome our Honorable Chief Guest, our distinguished guest of honor. Actually, guest of honor is not present because of some illness, and the esteemed dignitaries on the dais by presenting bouquet as a token of our warm welcome, gratitude, and respect. This evening has already been truly memorable. We already witnessed a thought-provoking, excellent skit performance by our members, an inspiring demonstration of emergency life support, reminding us that every citizen can become a lifesaver, followed by a touching memorial service, remembering our beloved colleagues who are no longer with us, though they are no longer physically present. Their legacy of service and compassion continues to inspire us. I extend a special welcome to their family members who have joined us today. All those family members who have came to join us from faraway places, including Ernakulam, Kunnamkulam, Kozhikode, all of them I welcome to this day's celebration. Sadly, as we gather today, we have lost one of our prominent IMA leader of Wayanad, Dr. Sunny George of Sultan Batheri today. I pay our heartfelt tribute to him and extend our deepest condolences to his family and the entire IMA fraternity. The National Doctors' Day is also an occasion to celebrate the excellence and honor those who inspire us through their service and achievements. I am delighted that our own member, Dr. Muhammad Anas KP, is in Trivandrum now to receive the IMA Kerala State Best Junior Doctor Award, bringing immense pride to our branch. We extend our heartfelt congratulations and best wishes to him on this well-deserved recognition. And my congratulations also to all our nominees for the State Best Doctor Awards. I wish to specially appreciate Dr. Shashidharan P., whose vision of every citizen a lifesaver is steadily becoming a reality through his dedicated emergency life support training programs. We are equally proud that he was honored today by the IMA Pain and Palliative Care Society in recognition of his outstanding service to the profession and society. Heartiest congratulations, sir. We are also happy that a few service organizations came forward today to honor some of our senior doctors on this National Doctors' Day.
The Lions Club honored Dr. Leela Ramdas and Dr. Vishalakshi Mohandas of Ramdas Hospital, while the Rotary Club honored Dr. Samuel Koshi of Maulana Hospital and Dr. Mohandas S. of Ramdas Hospital. We sincerely appreciate these thoughtful gestures, recognizing, recognizing the lifelong service of our senior colleagues. Our branch has another proud milestone ahead. On 13th September, Sunday, we are hosting the IMA State AMS Conference, that is Academy of Medical Sciences. And my best wishes to the organizing team led by Dr. Shaji Abdul Ghafoor, Dr. Shanawaz, Dr. K. Sidi sir, Dr. Muhammad Ismail, and all other dedicated team. I am confident that AMS Con 2016 will be one of our finest conferences hosted by IMA Kerala. And this evening, we are privileged to honor two distinguished personalities from among us, Dr. Hema Shashidharan and Dr. Abdurrahman Chole. Dr. Hema Shashidharan, who is currently serving as the Vice President of IMA Perinthalmanna, has been one of our most respected senior colleagues. Through her dedicated leadership, she has played a pivotal role in strengthening the VIMA and bringing together the women doctors across our branch. Today, IMA Perinthalmanna stands as one of the most vibrant VIMA units in Kerala. We are proud to honor her for her remarkable contributions. We are equally privileged to honor Dr. Abdurrahman Cholail, an eminent clinician and compassionate humanitarian whose lifelong dedication to the patient care and community service has earned him the admiration and gratitude of countless people through his Cholail Clinic at Karingalatani. My heartfelt congratulations also to all the children receiving the Excellence Awards this evening. While time has permitted us to honor only a few, many more children and several of our doctors have achieved remarkable milestones during the past 1 year. We are immensely proud of every one of them and look forward to recognizing many more in the years ahead. And a special word of appreciation to Mrs. Sabita Salim and her dedicated team for presenting such wonderful cultural programs. They beautifully capture the emotions, humor, and realities of our profession. Congratulations to every performer in today's cultural program. I also sincerely thank our Secretary, Dr. Syed Faisal, Treasurer, Dr. Rajiv, Vice Presidents, Dr. Hema and Dr. Jalil, Joint Secretaries, Dr. Dilip, Dr. Nisha, the State Working Committee, Dr. Shaji, all Executive Committee members, and all IMA members whose dedication and teamwork continue to make IMA Perinthalmanna one of the strongest IMA branch in the entire state. My special appreciation to Ms. Teresa Shine, our Master of Ceremonies, who yesterday assumed office as the President of the Lions Club of Perinthalmanna. Congratulations and thank you for gracefully anchoring today's program. Finally, I extend my warmest welcome to our Chief Guest, Dr. Vinay Goyal sir, and all distinguished guests, press, media, and honored members and families. Your presence has made this celebration truly meaningful. On this National Doctors' Day, let us renew our commitment to compassionate care, professional excellence, and service to the humanity. May our association continue to grow stronger in unity, friendship, and purpose. Thank you. Jai Hind, Jai IMA. Good evening. Respected President of Indian Medical Association, Dr. Sharafuddin, our Chief Guest of the day, Dr. Sri Vinay Goyal, IAS, District Collector, Malappuram, distinguished guests on the dais, off the dais, senior doctors who are being awarded today, family members, dear friends. Each of us today, and if he was walking through the hospitals today, what would he recognize of the environment we practice in? I would just like to share some concerns of the medical profession
today. At the same time, we appreciate the dedicated service of more than 1.25 lakh doctors registered in the State Medical Council of Kerala State, IMA, who are serving the country and giving the statute of the best, the state having the best health parameters in the country, even matching those of the European countries. Our scientific capabilities have reached unprecedented heights. The socio-professional ecosystem of modern medicine is facing existential crisis. We must address some of the harsh realities also. One is erosion of treatment autonomy. Previously, the doctors were considered as gods. We had the absolute decision making capacity, and even it was considered as uh, doctors were considered as parents. They were taking decisions on behalf of the patients. But now there is a complete autonomy of patients. That's absolutely required, because as time changes, patient autonomy is vital, and medical paternalism cannot be entertained now. But now, due to corporatization and undue control, even in the government sector, the treatment autonomy of doctors is continuously decreasing. We are forced to take decisions according to the institutional protocols regarding admission times, treatment protocols, some of the treatment modalities offered to patients, etc. In certain situations, even non-doctor managers dictate the treatment provider. In even US also, insurance companies dictate the treatment time and treatment modalities. So the treatment autonomy is at stake. So that autonomy should be regained. That's another one of the main issues. Second is the epidemic of violence in healthcare. We all know that there is a continuous incidence of violence in healthcare that happens every day in many of the hospitals, and that's a big concern for doctors. If we cannot fearlessly treat our patients, if the sword of Damocles hangs above us, how can we treat the patients? That will bring over here lot of issues, because the government institutions may not take up risky cases. Most of the cases will be referred. Defensive medicine will be practiced. And an IMA study has found that almost more than 75% of the doctors face some form of violence during their practice in lifetime. That's also multiple times. So there is a good legislation here. The Hospital Protection Act of Kerala gives 7 years imprisonment for violence. But as such, the implementation is very poor, because at times the police and the administration fail to take appropriate measures against the culprits. And so the culprits are not arrested and brought before justice at the appropriate time. And another concern for doctor is the litigation scenario and the Clinical Establishment Act systems. Because there is a Consumer Protection Act which brings in defensive practice. There are criminal liability in medical practice due to various medical acts and even Bharatiya Nyaya Samhita. And the Clinical Establishment Act, the provisions give a challenge to small doctors and individual practitioners. So we have always voiced against such undue legislations and undue control of medical practice, but still these are happening. That's another area. And another important thing we usually ignore is the social security of the doctors of medical profession. Because apart from other professions, the MBBS curriculum is around 6 years. Then comes post-graduation, then comes super specialty, then comes other trainings. So the education part is very prolonged.
So the settling time of doctors is around 35 years. If something happens to that doctor, then there is no social security scheme. Actually, the government is providing social security assistance to many other professions, the journalists, many other professionals, even lawyers. Government is providing funds for social security assistance. So we also demand, the Indian Medical Association has formed a social security scheme, but we demand that there should be assistance from the government for the social security scheme, so that the social security schemes will be more viable and social security of the doctors will be addressed. These are some of the concerns of the medical profession, but the challenges are steep, but we resolve. The association will be unyielding to any of the challenges. On this Doctors' Day, let us pledge to reclaim the dignity of our stethoscopes. We do not demand special privileges. We demand a safe environment to work, the autonomy to treat, and the respect we earn every single day through the sweat and sacrifice. Let the spirit of the BC Roy guide our path. Let us stand united, speak with one voice, and ensure that the noble sanctuary of medicine remains protected for generations of time. Jai Hind, Jai Hind. Good evening, all. It's my proud privilege to introduce our chief guest of the day, Dr. Vinay Goyal, IAS, the Honorable District Collector of Malappuram. Dr. Vinay Goyal is unique in that he brings together the world of medicine, public health, and public administration. He completed his MBBS from Postgraduate Institute of Medical Sciences, Rohtak, in 2012. Inspired by a desire to serve society on a larger canvas, he joined the Indian Administrative Service as a member of 2016 batch Kerala cadre. Committed to lifelong learning, Dr. Goyal earned a master's in public management in 2018 and more recently completed a master of public health from the prestigious Johns Hopkins Bloomberg School of Public Health, USA, one of the world's leading institutions in public health. Before assuming charge as the District Collector of Malappuram, he served as the State Mission Director of NHM, National Health Mission, Kerala, from 2024 to 2026. During this period, he also provided leadership to several key healthcare initiatives, including KMSCL, that is Kerala Medical Service Corporation Limited, eHealth Kerala, and the implementation of Ayushman Bharat Digital Mission, ABDM, contributing significantly to strengthening Kerala's public healthcare system. He also was the Chief Executive Officer of Smart City Trivandrum, Director Backward Classes Department and ST Development Department. Today, as the District Collector of Malappuram, Dr. Vinay Goyal continues to lead the district with dedication, vision, and compassion. His medical background gives him a unique understanding of the challenges faced by the healthcare professionals, making his presence on National Doctors' Day especially meaningful to all of us. Ladies and gentlemen, it's with great honor and immense pleasure that I invite our chief guest, Dr. Vinay Goyal, IAS. Honorable District Collector of Malappuram, to inaugurate this National Doctors' Day celebration and address the gathering. I warmly welcome you, sir. Please. Thank you so much for that very warm introduction. So, ladies and gentlemen, all our dignitaries on the dais, Dr. Sharafuddin KP, President IMA Perinthalmanna, Dr. Jay Krishan AV, past State President IMA, Dr. Shaji Abdul Ghafoor, IMA State Working Committee Member, Dr. Rajiv T, Treasurer IMA Perinthalmanna, Dr. Hema Sasidaran, Dr. Abdur Rahman Cholayil, all other dignitaries, all the members of this wonderful medical community, all the family members who are part of this gathering. Very warm evening to all of you. And at the outset, I'm really honored to be here among all of you on this day, 1st of July. I see a lot of families here. I also wanted to bring my family, but my wife is outstationed, not posted in Kerala.
My daughter, she's around 4.5 years. So she went to her school today and they had celebrations of Doctor's Day. So she sent me the pics wearing an apron and all. So I felt very happy. We have taught her, like both her parents, mom and dad, are doctors. Mom is a pakka doctor because she is in medical field. She started in medical field. She's still in medical field. But dad is not a pakka doctor. I started as a medico, but I did some detour and landed in civil services. But nevertheless, so first of all, I must congratulate IMA Perinthalmanna for organizing such a wonderful event. A lot of activities are also planned, so I won't take much time between you and other events. But I must congratulate the team who has conceptualized this so nicely. Normally, like when we were in medical colleges, or a general impression that doctors are very boring, they are into studies all the time. But the way the skits were organized, the play were organized, bringing in that sense of messaging, humor also, emotions also, that was quite commendable. I think the Perinthalmanna team is very, very talented here. And I think all the points mentioned by previous speakers are quite relevant. This is a day where all of us celebrate our achievement and what we have given to the society. We celebrate the lives of all those who are not amongst us also today. So that was very emotional moment, and I must again thank the IMA team for actually taking out their names here and reading out their lives and contribution, which is kind of a message for all of us. So it's a day to celebrate our achievement. All of you are achievers, uh, because I see this from my lens also. I come from Haryana. The way Kerala Health works, the kind of achievement Kerala Health has to its name, uh, a big part, a very big part is played by all of you sitting here. So I must congratulate each one of you for making Kerala Health proud. Like I, before this, I was in National Health Mission, so working as mission director. It's a very prestigious post. Like in our IS, there are different departments where we work different postings, but National Health Mission Mission Director is one posting. It's considered quite prestigious, and the reason behind that is when I used to go for meetings in Government of India, and when they say like who is representing Kerala, who is the mission director there, so that carries a different weight because all of them, even very senior officials, the secretaries, the joint secretaries at Government of India level, they give a lot of respect to Kerala. Other states, the country sees like what Kerala does. We have like so many examples. During COVID, we know how all the media houses, how all the state governments, they just used to simply follow. Like all other secretaries used to call our secretaries and ask, "What is Kerala doing for flattening the curve? How are you managing COVID?" So that's the kind of impression uh, we have put, all of you have put, and it is quite commendable. Uh, in terms of association with medical field, I feel all of us are very lucky. I was just looking into the facts. We have around 13 lakh doctors in India practicing modern medicine. Doctor patient ratio of around like for every 1200 to 1300 persons, we have one doctor. So a total of around 13 lakhs. So I think we are very lucky. We must thank Almighty, our parents. And I feel you are more lucky than me. You started with medical profession. You are still in medical profession. I somehow diverted and landed up in administrative services. But having said that, I mean, I consider, personally speaking, two professions very, very noble. One is teaching. That is because teachers makes the life, right? They embark, implant all those important values in the life of students so that tomorrow they can become doctors, engineers. So teaching is very, very noble.
And second noblest profession is medical profession, because we save lives, doctors save lives. So, and there are reasons behind this. So when I see from my medical lens also, from my administrative lens, so one is we have that sense of urgency for everything. I mean, you can't make a patient wait who has landed up in an emergency, telling that okay, it's a routine kind of a case, and you please come tomorrow. I'll address you tomorrow. We can't do that. You know? Every case, every patient coming at our doorstep is kind of a urgency. In fact, in administration also, I now work as administrator, as an ICE officer. I also see that those things coming from inside me. I'll take a meeting and then immediately tell that I'll have a follow-up meeting after 2 days. My section people will tell, sir, it's not a very urgent topic. We can wait for a week or like after 2 weeks. But I don't feel, I mean, they understand that it's not coming from an IS officer, it's the doctor inside me which is telling. So I think one is the sense of urgency which makes us quite different. Second important thing I feel is the kind of compassion and the kind of emotions we develop while we got trained in our profession. We see all different kind of patients. Rich people come to doctors, poor people come to doctor, poor people more often come to doctors. We've done our rural postings also. We have seen the kind of suffering patients have. So that makes us very humane, that makes us grounded. I think that's very, very important. And third thing I feel is we always believe in science. This is one thing like which differentiates us. We have emotions, we have feelings, but at the end, it is science which guides us. There is a science to medicine. We do things as per procedure, the way they have been told, they have been, we have been trained in them. So these are three things I feel personally, which makes doctors a different kind of a human being than rest of us. And I feel the same when I practice administration also. So last three things, just I want to just share with all of you, or just appeal to all of you before I wind up my speech. So first one is please take care of your health, because you are the ones who are taking care of the health of Malappuram, Perinthalmanna, Kerala. But please take care of your health. The kind of work stress we have, right? The kind of workload we are having, the kind of environment in which we work, like previous speaker also mentioned, a lot of violence happening against doctors. We work in very unsafe environment. So that automatically creates a lot of pressure on us. So please take care of your health, which is very, very important. Only when you are healthy, uh, our district will be healthy, our state will be healthy. Second thing, as a district collector, obviously, we work as a team. IMA does a lot of initiatives. So whenever you feel there is something which can be done for the public at large in any sector, be it emergency, trauma, or NCD, otherwise also like for palliative care, if you feel there is a good project or a good concept which can be implemented at a district level, I mean, it might succeed or not, that is a different thing, but obviously we can always try. Already there is a very structured mechanism of engagement through IMA. So the district administration is in constant touch with them. We meet frequently, we discuss. So, but any of you feel that there is some initiative or some innovative idea in your mind which can be implemented in our district or in our subdivision, please come to me. We'll definitely take that forward. And lastly, I would say uh, this is regarding the training of the next generation of doctors, basically. Uh, Many of you might be in medical colleges training and teaching the next batch of our doctors. Often I hear nowadays, like there is a complaint, the newer generation is not up to that mark in like they are into their comfort zone. Uh, the kind of doctors which used to come like
30, 40, 50 years back. So there is a big difference. So I would request here all the seniors, basically, it's a request to all the senior doctors here who are in the teaching profession, who are like producing the future doctors. Train this younger generation. Tell them to go to the rural areas. Tell them to take that rural posting, feel that heat, like how patients are there, what are the conditions, how they go through. It's very difficult. It's very difficult nowadays with all these facilities and all. We come to our comfort zone. When we say rural posting and all, we immediately say, is there a way out? I can still be staying in the city area or the urban areas only. Tell them that compassion. Tell them that, like we chat on WhatsApp. It's a very monotonic kind of a communication. We don't see the emotions. So slowly, we are turning towards that. When we take history also, we don't give much time, just write it down. Or sometimes we don't even see in the face of the patient. Nowadays, with this digital health initiatives, I was there as director of Digital Health Mission. So with this, more and more issues are coming up. It's online consultation. We don't meet patient. We don't talk to them. That human side doesn't comes out. So please teach the next generation, doctor, medicine, surgery, that they will all learn. But I think most important is that human side of doctor, which differentiates us. Like the previous speaker told, we were considered next to God. And there was a reason behind that. And the main reason was the human touch which a medical person or a professional brings while they interact with patient. So I think these are the few points I just thought I'll share with you. I'll just stop here, won't make it very long. But again, thank you very much for having me. Really honored to be here. And I wish all of you, IMA Perinthalmanna chapter, and all of you a great success. And I wish all of you contribute to what you have been already contributing for the health of Perinthalmanna, Malappuram, for the health of Kerala. I wish all of you a very best. Thank you so much. Moving on to a special moment of today's celebration, we now honor our doctors in recognition of their dedication, compassion, and unwavering commitment to patient care. This is our small token of gratitude for their invaluable service to our community. Let me call upon Dr. Kochu S. Mani, past President of Indian Medical Association, Perinthalmanna branch, to introduce Dr. Hema Shashidharan, who is being honored today. Good evening, all. Respected Chair, our Chief Guest, and all the dignitaries on the dais of the dais. Very good evening to one and all. Really, I am privileged and very happy to introduce Dr. Hema Shashidharan, my close friend. I don't know how to describe about her. എല്ലാവരുടെയും എൻ്റെ ഒരു നല്ല സുഹൃത്ത്. അതോടൊപ്പം എനിക്ക് തോന്നുന്നു പെരിന്തൽമണ്ണ, പ്രത്യേകിച്ച് വിമയിലെ മെമ്പേഴ്സ്, വിമ എന്ന് വായിക്കേണ്ട, ഡോക്ടർ ഹേമ വർക്ക് ചെയ്യുന്ന എല്ലാ സ്ഥലത്തെയാണെങ്കിലും എല്ലാവരുടെയും പ്രിയപ്പെട്ട ഹേമേച്ചി, എല്ലാവരും ഹേമനെ വിളിക്കുന്ന അതാണ്. എന്നേക്കാളും ചെറുതായതുകൊണ്ട് ഞാൻ ഹേമ എന്ന് വിളിക്കുന്നു. എനിക്കൊരു നല്ല ക്വാളിറ്റി ഡോക്ടർ ഹേമയിൽ കണ്ടത്, ഞാൻ മൗലാനയിലാണ് എൻ്റെ ബിഗിനിങ്. 91 മുതൽ ഹേമേനെ അറിയാം, ഡോക്ടർ ശശിയുടെ വൈഫായിട്ട്. ഷീ ഈസ് വെരി ഓപ്പൺ ആൻഡ് വെരി സ്ട്രെയിറ്റ് ഫോർവേഡ്. പിന്നെ അവരുടെ ആ സിംപ്ലിസിറ്റി ആൻഡ് ഇന്നസെൻസ് എല്ലാവരെയും ഒരുപക്ഷെ അവരിലേക്ക് അടുപ്പിച്ചത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ആകാം. മോറോവർ ഷീ ഹാസ് ഗോട്ട് എ ടെൻഡർ ലവിങ് കെയർ ടു ഈച്ച് ആൻഡ് എവരിബഡി. ആരും വ്യത്യാസമില്ലാതെ എല്ലാവരോടും ഒരേപോലെ സ്നേഹം കാണിക്കാനും. അതുകൊണ്ട് തന്നെയാണ് എല്ലാവരും ഹേമയോട് ഇത്രയും അറ്റാച്ച്ഡാണ്. വിമേനെ, ഞാൻ അതിൻ്റെ ഫൗണ്ടർ ചെയർപേഴ്സൺ ആണെങ്കിൽ പോലും വിമേനെ കുറച്ചുകൂടി ആക്റ്റീവായിട്ട് കുറച്ചുകൂടി എല്ലാവരെയും വിമയിലേക്ക് കൊണ്ടുവരാൻ വേണ്ടി എല്ലാ ഭാഗത്തും എല്ലാ ഹോസ്പിറ്റലിലുള്ള ആരൊക്കെ ഉണ്ടെന്ന് അന്വേഷിച്ച് അവരൊക്കെ ഒരാളോടെങ്കിലും മറ്റുള്ളവരോട് പറഞ്ഞ് അതിൽ നമ്മുടെ IMAയിലും അതേപോലെ തന്നെ വിമയിലും ആക്റ്റീവാകാൻ ശരിക്കും നന്നായി പരിശ്രമിച്ചിട്ടുള്ളൊരു വ്യക്തിയാണ് ഡോക്ടർ ഹേമ. പക്ഷേ എന്തുകൊണ്ടോ സ്റ്റേറ്റ് ഒരു ചെയർപേഴ്സൻ്റെ ഒരു സ്ഥാനം ഏറ്റെടുക്കാൻ ഡോക്ടർ ഹേമ തയ്യാറായില്ല എന്നുള്ള എന്നെ വളരെയധികം വിഷമിപ്പിക്കുന്ന ഒരു കാര്യമാണ്. ഞാനും പലവട്ടം പറഞ്ഞിട്ടുള്ളതാണ്, എന്തുകൊണ്ടും ഒരു സ്റ്റേറ്റ് ചെയർപേഴ്സൺ ആവാനുള്ള എല്ലാ യോഗ്യതയും കഴിവും ക്വാളിറ്റിയും ഒക്കെ ഉള്ള ഒരാളാണ്.
പക്ഷേ ഹേമ എന്തോ അത് എന്താ പറയുക ഡിനൈ ചെയ്യാണ് ചെയ്തത്. വേണ്ട, ഞാൻ വൈസായിട്ട് നിന്നോളാം, വൈസ് പ്രസിഡൻ്റായിട്ട് നിന്നോളാം എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഒരിക്കലും ആ ഒരു ലീഡർഷിപ്പിൽ അതിലോട്ട് മുന്നോട്ട് വരാൻ തയ്യാറായില്ല. പക്ഷേ സ്റ്റിൽ ഐ ഫീൽ ഹേമയ്ക്ക് ഇനിയും ചാൻസ് ഉണ്ട്, ഹേമ വരണം എന്നാണ് ഞാൻ പറയുന്നത്. കാരണം ഹേമയ്ക്ക് ഷീ ക്യാൻ ഡു സോ മെനി ഗുഡ് തിങ്സ്. അത്ര സിൻസിയറായിട്ട് വർക്ക് ചെയ്യുന്ന ഒരാളാണ്. അതോടൊപ്പം തന്നെ ഇത്ര ലവിങ്ങും എല്ലാ കാര്യങ്ങളും ആണെങ്കിലും ഷീ ഹാസ് ഗോട്ട് അവർ ഓൺ സ്റ്റാൻഡ് ഉള്ള ഒരാളാണ് കേട്ടോ. ഷീ ഈസ് വെരി സ്ട്രോങ് ഇൻ ഡിസിഷൻ മേക്കിംഗ്. എല്ലാ കാര്യമാണെങ്കിലും അങ്ങനത്തെ ചില കാര്യങ്ങളിൽ ഒരു കർക്കശമായിട്ടുള്ള നിലപാട് സ്വീകരിക്കണം ഞാൻ കണ്ടിട്ടുണ്ട്. നമ്മൾ രാഷ്ട്രീയത്തിലൊക്കെ പറയണ മാതിരി നിലപാടുള്ള ഒരു വ്യക്തി തന്നെയാണ്. അതും എന്നെ ഏറ്റവും കൂടുതൽ അട്രാക്റ്റ് ചെയ്യുന്നതാണ്. എല്ലാവരും വിചാരിക്കും ഹേമ, പക്ഷെ ചില കാര്യങ്ങളിൽ ഹേമ സ്ട്രോങ് ആണ്. അത് വേണ്ട ഒരു കപ്പാസിറ്റിയാണ്, കുറ്റം പറയല്ല കേട്ടോ. പിന്നെ എല്ലാവർക്കും റോൾ മോഡലാണ്, യങ്സ്റ്റേഴ്സിനൊക്കെ. അതിൽ കൂടുതൽ എനിക്ക് ഹേമയെ കുറിച്ച് എന്താ പറയേണ്ട അറിയില്ല. ഞാൻ ഹേമോട് പറഞ്ഞു, ഞാനൊന്നും പൊക്കിയൊന്നും പറയാറില്ല, വളരെ സത്യമായിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ മാത്രമേ ഞാൻ പറയാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നുള്ളൂ. ഒരാളെ വല്ലാതെ പൊക്കുന്നില്ല, കാരണം പൊക്കേണ്ട കാര്യമില്ല. ഹേമ എത്തി നിൽക്കുന്നത് വളരെ ഉയരങ്ങളിലാണ്. എല്ലാവരുടെയും മനസ്സിൽ ഹേമയ്ക്ക് വലിയൊരു സ്ഥാനമുണ്ട്, അതെനിക്ക് നന്നായിട്ട് അറിയാം. അതോടൊപ്പം ഞാനും വളരെയേറെ ഇഷ്ടപ്പെടുന്നൊരു വ്യക്തിയാണ്. ഇനി നമുക്ക് കുറച്ച് കുടുംബകാര്യങ്ങളിലേക്ക് വരാം അല്ലേ. സമയം മതിയില്ല എന്ന് സർഫുദ്ദീൻ ഡോക്ടർ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ബർത്ത് പ്ലേസ് കുറുവിലങ്ങാട് കോട്ടയാണ്. പാരൻസ് MG ഗോവിന്ദൻ നമ്പൂതിരി ആൻഡ് മിസ്സിസ് ഇന്ദിര, രണ്ടുപേരും സെൻട്രൽ ഗവൺമെൻറ് എംപ്ലോയീസ് ആയിരുന്നു. ഷീ സ്റ്റഡീഡ് സെൻറ്റ് മേരീസ് ഗേൾസ് ഹൈസ്കൂൾ കുറവിലങ്ങാട് ആൻഡ് സെൻറ്റ് അൽഫോൺസ കോളേജ് പാല. MBBS കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്ത് കോട്ടയം മെഡിക്കൽ കോളേജിൽ നിന്നാണ്. PG ഫ്രം സെൻറ്റ് ജോൺസ് മെഡിക്കൽ കോളേജ് ബാംഗ്ലൂർ. RMO ആയിട്ട് KMHലും മൗലാനയിലൊക്കെ വർക്ക് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. RMO ആയിട്ട് തൊട്ട് എനിക്ക് അറിയുന്നതാണ് ഹേമേനെ. പക്ഷേ നൗ ഷീ ഈസ് എൻ ENT സർജൻ ഇൻ മൗലാന ഹോസ്പിറ്റൽ ഫോർ ദ ലാസ്റ്റ് 30 years. അപ്പോൾ ആസ് എ ഡോക്ടർ ഷീ ഈസ് വെരി കമ്പാഷനേറ്റ് ആൻഡ് ലവിങ്. എൻ്റെ അടുത്ത് വരുന്ന ഒരുപാട് പേഷ്യൻസ് എനിക്ക് ഹേമയ്ക്ക് വേണ്ടി അപ്പോയിൻമെൻറ്റ് ചോദിക്കാറുണ്ട്, ഞാൻ എടുത്ത് കൊടുക്കാറുണ്ട്. ഹേമ അറിയാറൊന്നുമില്ല കേട്ടോ, ഞാൻ ഹേമോട് പലപ്പോഴും പറയാറില്ല. അപ്പോൾ എല്ലാവർക്കും വളരെ നല്ല അഭിപ്രായമുള്ള ഒരാളാണ്. ആരെങ്കിലും ENT കാര്യങ്ങൾ പറയുമ്പോൾ എന്നോട് വെച്ചൊരു ഹേമ ഡോക്ടർ ഉണ്ടല്ലോ മൗലാനയിൽ, മാഡം ഒരു അപ്പോയിൻമെൻറ്റ് കിട്ടുമോ, മാഡത്തിൻ്റെ ഫ്രണ്ടാണെന്ന് ഞങ്ങൾക്ക് അറിയാം. അപ്പോൾ എനിക്ക് വളരെ സന്തോഷമാണ് അത് കേൾക്കുമ്പോൾ തന്നെ. പിന്നെ നമുക്ക് പറയണ്ടല്ലോ, ഡോക്ടർ ശശിനെ കുറിച്ച് നമുക്ക് ആർക്കും പറയേണ്ട കാര്യമില്ല. സ്റ്റേറ്റ് ലെവൽ CPRൻ്റെ ചെയർപേഴ്സണാണ്. ഷീ ഈസ് മാരീഡ് ടു ഡോക്ടർ ശശിധരൻ, കൺസൾട്ടൻറ്റ് അനസ്തീഷ്യോളജിസ്റ്റ് മൗലാന ഹോസ്പിറ്റൽ ആൻഡ് ബ്ലസ്ഡ് വിത്ത് 3 children, 2 ഹാൻസം ബോയ്സ് ആൻഡ് 1 ബ്യൂട്ടിഫുൾ ഗേൾ. ഡോക്ടർ ആനന്ദ് റുമറ്റോളജിസ്റ്റ് ആണ് അറ്റ് ആസ്റ്റർ മിംസ് കോട്ടക്കൽ. ഷീ ഈസ് മാരീഡ് ടു ഡോക്ടർ ആതിര, അഗെയിൻ ഇൻ ദ അനസ്തീഷ്യ ഫീൽഡ് ഓൺലി. Mr. Govind, Senior Portfolio Manager, London, and daughter Dr. Nandana doing her PG in ENT at Amrita Hospital. പിന്നെ നമ്മുടെ IMAയിലുള്ള കാര്യങ്ങൾ പറയാൻ, ഷീസ് എ ഫൗണ്ടർ ട്രഷറർ ആയിരുന്നു വിമയിലെ. സെക്രട്ടറി വിമ 3 വർഷം തുടർച്ചയായിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. പ്രസിഡൻ്റായിട്ട് വിമയിലെ 3 years ഉണ്ടായിരുന്നു. അതുപോലെ തന്നെ സ്റ്റേറ്റ് നോൺ സോൺ സെക്രട്ടറി, സ്റ്റേറ്റ് നോൺ സോൺ കൺവീനർ ഓഫ് വിമ, സ്റ്റേറ്റ് വൈസ് ചെയർപേഴ്സൺ. Now she is IMA State North Zone Convener for NIS. പിന്നെ അതുപോലെ തന്നെ AOIൻ്റെ മലപ്പുറം പ്രസിഡൻ്റ് ആയിട്ടുണ്ട്. അതിലേറെ നമുക്ക് സന്തോഷമുള്ളതായിട്ടുള്ള കാര്യം പറഞ്ഞാൽ IMA സ്റ്റേറ്റ് പ്രസിഡന്റ് അപ്രീസിയേഷൻ അവാർഡ് 5 തവണ ഹേമയ്ക്ക് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട്. സോ ഗീവ് ഹർ എ ഗുഡ് അപ്ലോസ്. അതുപോലെ തന്നെ IMA നാഷണൽ പ്രസിഡൻസ് അവാർഡ് ഫോർ ദ ബെസ്റ്റ് സെക്രട്ടറി ഡ്യൂറിങ് ദ ഇയർ 2002-2003. ഇതെല്ലാം ഔട്ട്സ്റ്റാൻഡിങ് അവാർഡ്സ് ആണ്. ദിസ് ഓൾ റിമാർക്സ് എഫിഷ്യൻസി, സിൻസിയറിറ്റി ആൻഡ് ഹാർഡ് വർക്ക്. സോ വിത്ത് ദീസ് വേർഡ്സ്, ഒട്ടും അധികമില്ലാത്ത കുറച്ച് വാക്കുകളിലൂടെ I am just introducing my dear friend Dr. Hema Shashidharan. Thank you. Let me call upon Dr. Muhammad Ali K, past President of Indian Medical Association, to introduce Dr. Abdul Rahman Cholel. പെരിന്തൽമണ്ണ IMA ആദരിക്കുന്ന വ്യക്തിത്വങ്ങളിൽ 2 പേരിലൊരാൾ ഡോക്ടർ അബ്ദുറഹ്മാൻ സാറിനെയാണ് ഞാൻ നിങ്ങളുടെ മുമ്പാകെ പരിചയപ്പെടുത്തുന്നത്. ജന്മം കൊണ്ട് അന്തമാൻ ദ്വീപുകാരനാണെങ്കിലും കർമ്മം കൊണ്ട് മലപ്പുറം ജില്ലക്കാരനാണ് അബ്ദുറഹ്മാൻ സാർ. അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ പിതാവ് കരുവാരക്കുണ്ട് സ്വദേശിയാണ്. അവർ അന്തമാൻ ദ്വീപിലെ സെൻട്രൽ ഗവൺമെൻറ്റിൻ്റെ അസിസ്റ്റൻറ്റ് സെക്രട്ടറി ആയിട്ട്
ജോലി ചെയ്യുകയാണ്. ആ സമയത്താണ് സാറ് അന്തമാനിൽ സാറിന് ജന്മം എടുക്കുന്നത്. അവിടെ കോളേജിലും അതേമാതിരി സ്കൂളുകളിലും വിദ്യാഭ്യാസത്തിന് ശേഷം സാറ് MBBS ഡിഗ്രി എടുക്കുന്നത് കൽക്കത്തയിലെ പ്രസിദ്ധമായ കൽക്കത്ത മെഡിക്കൽ കോളേജിൽ നിന്നാണ്. 1988 സാറ് അവിടെ നിന്നും ഡിഗ്രി എടുത്തു. ആ സമയത്ത് തന്നെ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ പിതാവിൻ്റെ ജോലി അവിടെ അവസാനിക്കുന്നത് കൊണ്ട് അവർ നേരെ നാട്ടിൽ വന്ന് സെറ്റിൽ ചെയ്യുക. ഇവിടെ നമ്മുടെ കരിങ്കല്ലത്താണി, മലപ്പുറം ജില്ലയുടെയും പാലക്കാട് ജില്ലയുടെയും അതിർത്തി പ്രദേശമായ കരിങ്കല്ലത്താണിയിലാണ് അവർ വന്ന് സെറ്റിൽ ചെയ്യുന്നത്. ആദ്യം 2 വർഷം സാറ് പെരിന്തൽമണ്ണ ആമിന ഹോസ്പിറ്റലിലെ RMO ആയിരുന്നു. അതിനുശേഷം കരിങ്കല്ലത്താണിയിൽ ചോലയിൽ ക്ലിനിക്ക് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ആശുപത്രി സാറ് നടത്തിക്കൊണ്ട് പോവുകയാണ്. ഇതുവരെയും അവിടെ ഉള്ള കരിങ്കല്ലത്താണിയിലും സമീപ പ്രദേശങ്ങളിലുമുള്ള ആളുകളുടെ കണ്ണീരും സങ്കടവും മാറ്റിക്കൊണ്ട് സാറ് തൻ്റെ ജൈത്രയാത്ര തുടരുകയാണ്. സാറിൻ്റെ വൈഫ് ഹസീന മാഡം, അവർ അവരുടെ ഫാദറും അന്തമാനിൽ തന്നെയായിരുന്നു. സാറിൻ്റെ ഫാദറിൻ്റെ കൂട്ടുകാരനായിരുന്നു. അങ്ങനെ ഉണ്ടായൊരു വിവാഹമാണ്. ഹസീന മാഡത്തിനെ സാറ് വിവാഹം ചെയ്തു. അതിൽ 2 കുട്ടികളാണ് ഉണ്ടായത്. മൂത്ത പുത്രൻ ആക്കിബ് റഹ്മാൻ, അദ്ദേഹം മെക്കാനിക്കൽ എഞ്ചിനീയറിങ് കഴിഞ്ഞ് ഇപ്പോൾ ഒരു സ്ഥാപനം സ്വന്തമായി നടത്തുകയാണ്. അതേമാതിരി രണ്ടാമത്തെ മകൻ ആദിൽ റഹ്മാൻ 3rd ഇയർ MBBS സ്റ്റുഡൻ്റ് ആയിരുന്നു. അദ്ദേഹം അകാലത്തിൽ നമ്മെ വിട്ടുപിരിഞ്ഞു 2018. ആ ഒരു വിഷമം സാറിനുണ്ട്. എങ്കിലും അദ്ദേഹം തൻ്റെ പ്രവർത്തനങ്ങളിൽ ജനങ്ങളെ സേവിക്കുക എന്നുള്ള ആ പ്രവർത്തനങ്ങളിൽ മുന്നോട്ട് പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. നമുക്ക് കരിങ്കല്ലത്താണി പോകുമ്പോൾ അവിടെ ചോലയിൽ ക്ലിനിക്കിൽ ചെന്നാൽ ഇതും നമുക്ക് കുറച്ചു നേരം അവിടെ ഇരുന്നാൽ മതി, ഇത് നമുക്ക് മനസ്സിലാവാൻ സാധിക്കും. ഒരുപാട് ആളുകൾ ഇപ്പോഴും വന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നുണ്ട് സാറിനെ കാണാൻ വേണ്ടിയിട്ട്. സാറിൻ്റെ ഹോബി എന്ന് പറയുന്നത് മ്യൂസിക്കും അതേമാതിരി തന്നെ ബാഡ്മിൻ്റണും ആണ്. ഇത്രയുമാണ് സാറിനെ കുറിച്ച് പറയുവാനുള്ളത്. എല്ലാവിധ ആരോഗ്യ സൗഖ്യങ്ങളും നേർന്നുകൊണ്ട് ഞാൻ നിർത്തുന്നു. നന്ദി, നമസ്കാരം. വേദിയിലും സദസ്സിലും ഇരിക്കുന്ന വിശിഷ്ട വ്യക്തികളെ, പ്രിയപ്പെട്ടവരെ, എല്ലാവർക്കും സന്തോഷകരമായ ഒരു ഡോക്ടേഴ്സ് ഡേ ആശംസിക്കുന്നു. വളരെയധികം സന്തോഷത്തോടെയും അഭിമാനത്തോടെയുമാണ് ഞാൻ ഇന്നിവിടെ നിൽക്കുന്നത്. ഞാൻ ഏറെ ഇഷ്ടപ്പെടുന്ന, എൻ്റെ സ്വന്തമെന്ന് കരുതുന്ന, അതിലൊരംഗമാണെന്നതിൽ ഞാൻ അഭിമാനം കൊള്ളുന്ന പെരിന്തൽമണ്ണ IMAയുടെ ഈ ആദരവ് ഏറ്റുവാങ്ങുന്നതിൽ എനിക്ക് വളരെയധികം സന്തോഷമുണ്ട്. വളരെ സന്തോഷപൂർവ്വം, ഹൃദയപൂർവ്വം ഞാൻ ഈ അവാർഡ് സ്വീകരിക്കുകയാണ്. ഈ ആദരവിനായി ഇന്ന് എന്നെ തെരഞ്ഞെടുത്തതിൽ പെരിന്തൽമണ്ണ IMAയുടെ എല്ലാ മെമ്പേഴ്സിനോടും ഞാൻ സന്തോഷവും നന്ദിയും അറിയിക്കട്ടെ. ഞാൻ പെരിന്തൽമണ്ണ IMA തുടക്കം മുതൽ അതിൽ മെമ്പറാണ്. അത് 1991 മുതൽ. അന്ന് മുതൽ ഇന്ന് പോലും ഒരുവിധം സജീവമായി നിന്നു എന്നാണ് എൻ്റെ വിശ്വാസം. അതിൻ്റെ ഒരു അംഗീകാരം കൂടിയായിട്ടാണ് ഞാൻ ഇന്നത്തെ ഈ ആദരവിനെ കണക്കാക്കുന്നത്. ഇന്നിവിടെ ഈ ആദരവ് ഏറ്റുവാങ്ങുമ്പോൾ എനിക്ക് എൻ്റെ നന്ദിയും സ്നേഹവും പ്രകടിപ്പിക്കാൻ കുറേയധികം ആളുകളുണ്ട്. ആദ്യമായി ഇന്നിവിടെ വരെ എത്തിച്ച സർവേശ്വരനോട് ഞാൻ നന്ദി പറയുന്നു.
പിന്നെ ഇന്നിവിടെ വരെ എത്തിക്കാൻ വേണ്ട എല്ലാ പ്രോത്സാഹനവും സപ്പോർട്ടും തന്ന എൻ്റെ മാതാപിതാക്കളെ ഈ സന്തോഷാവസരത്തിൽ ഞാൻ സ്മരിക്കുകയാണ്. എനിക്ക് വേണ്ട ഗൈഡൻസും വേണ്ട അറിവും തന്ന് ഇന്നീ നിലയിൽ എത്തിച്ച എൻ്റെ ഗുരുക്കന്മാരെയും ഞാനിപ്പോൾ ഓർക്കുകയാണ്. 35 വർഷത്തോളമായി RMO ആയും പിന്നീട് കൺസൾട്ടൻ്റായും വർക്ക് ചെയ്ത മൗലാന ഹോസ്പിറ്റലിൻ്റെ മാനേജ്മെൻറ്റിനെ നന്ദിപൂർവ്വം ഈ ഘട്ടത്തിൽ ഞാൻ സ്മരിക്കുന്നു. എൻ്റെ പ്രൊഫഷണൽ ലൈഫിൻ്റെ വിജയത്തിന് എല്ലാ സപ്പോർട്ടും പ്രചോദനവും നൽകി PG കഴിഞ്ഞ് വന്ന അന്നു മുതൽ എന്നെ വിശ്വസിച്ച് എല്ലാ കാര്യങ്ങളും ഏൽപ്പിച്ചു തന്ന പല സർജകളുടെയും ബാലപാഠങ്ങൾ മുതൽ കൈപിടിച്ചെന്ന പോലെ ക്ഷമയോടെ എന്നെ പഠിപ്പിച്ച എൻ്റെ മെൻറ്റർ പ്രിയപ്പെട്ട സീതി സാറിനോട് ഏറെ സ്നേഹത്തോടെ നന്ദിയും കടപ്പാടും അറിയിക്കുകയാണ്. മൗലാലയിലെ എൻ്റെ കൊളീഗ്സിനെയും മറ്റ് സപ്പോർട്ടിംഗ് സ്റ്റാഫിനെയും ഈ അവസരത്തിൽ നന്ദിയോടെ ഓർക്കുന്നു. പെരിന്തൽമണ്ണ IMAയുടെ എല്ലാ സീനിയർ മെമ്പേഴ്സിനോടും എൻ്റെ സ്നേഹാദരവ് അറിയിക്കുന്നു. IMA സെക്രട്ടറി ആയപ്പോഴും പ്രസിഡന്റ് ആയിരുന്നപ്പോഴും എല്ലാ സപ്പോർട്ടും നൽകി എൻ്റെ ഒപ്പം നിന്ന എൻ്റെ പ്രിയപ്പെട്ട IMA മെമ്പേഴ്സിനോട് ഒരുപാട് സ്നേഹവും ഇഷ്ടവും ഞാൻ അറിയിക്കട്ടെ. പല കാര്യങ്ങളിലും ഒപ്പം നിൽക്കുന്ന IMAയുടെ സ്വന്തം അമ്മാനുവിനോടും മുരളിയോടും വളരെ സ്നേഹപൂർവ്വം നന്ദി പറയുന്നു. നമ്മുടെ അവകാശങ്ങൾക്കും നമ്മുടെ സംരക്ഷണത്തിനുമായി നിലകൊള്ളുന്ന IMA കേരള സ്റ്റേറ്റിനോടും എന്നെ നന്ദി അറിയിക്കുകയാണ്. ലാസ്റ്റ് ബട്ട് നോട്ട് ദ ലീസ്റ്റ്, എല്ലാ സപ്പോർട്ടോടും കൂടി എന്നും ഒപ്പം നിൽക്കുന്ന എൻ്റെ ശശിയോടിനോടും കുട്ടികളോടും എന്ത് പറയണമെന്ന് അറിയില്ല. എൻ്റെ പ്രൊഫഷണൽ ലൈഫിലെ തിരക്കുകളിലായി എൻ്റെ മക്കൾ ഒരുപാട് അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. IMAയുടെയും IMAയുടെയും ഒഫീഷ്യൽസ് ആയിരുന്നപ്പോൾ അവരുടെ പ്രോത്സാഹനവും സപ്പോർട്ടും എനിക്ക് എപ്പോഴും ഉണ്ടായിരുന്നു. അവരുടെ സ്നേഹവും സപ്പോർട്ടും ആണ് എൻ്റെ ശക്തി. ഇനി ജൂനിയേഴ്സിനോട് ഒരു ചെറിയ സന്ദേശം. ഞാൻ എപ്പോഴെങ്കിലും എന്നെ ആദരിക്കുമ്പോൾ ഇത് പറയണം എന്ന് മനസ്സിൽ അന്നേ കുറിച്ചിട്ടിരുന്നതാണ്. ഞാൻ PG കഴിഞ്ഞ് ജോയിൻ ചെയ്ത ദിവസം സീതി സാർ എനിക്കൊരു അഡ്വൈസ് തന്നു. നിങ്ങളെ കാണാൻ വരുന്ന ഒരു രോഗി നിങ്ങൾക്ക് ചിലപ്പോൾ 100ാമത്തെ രോഗിയായിരിക്കും. പക്ഷെ ആ രോഗിക്ക് അവർ കാത്തിരുന്ന് കാണുന്ന 1ാമത്തെ ഡോക്ടറാവും നിങ്ങൾ. അപ്പോൾ ആ രീതിയിൽ വേണം അവരോട് പെരുമാറാൻ. അന്ന് മുതൽ ഇന്ന് വരെ ഈ സന്ദേശം എൻ്റെ പ്രൊഫഷണൽ ലൈഫിലെ ഒരു വലിയ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള സന്ദേശമായി ഞാൻ എപ്പോഴും ഓർക്കാറുണ്ട്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഞാൻ രാവിലെ മുതൽ വൈകുന്നേരം വരെ കാണുന്ന പേഷ്യൻസിനെ ഒരേ രീതിയിൽ കാണാൻ മാക്സിമം ശ്രമിക്കാറുണ്ട്. അതുകൊണ്ട് എല്ലാവരോടും ഈ ചെറിയൊരു സന്ദേശം അവരുടെ പ്രൊഫഷണൽ ലൈഫ് പ്രാവർത്തികമാക്കണമെന്ന് അഭ്യർത്ഥിക്കുകയാണ്. ഇന്ന് എൻ്റെ കൂടെ ഇവിടെ ആദരിക്കപ്പെട്ട ഡോക്ടർ അബ്ദുറഹ്മാനെ 35 വർഷമായി, ഇപ്പോൾ 34 വർഷത്തോളമായി എനിക്കറിയാം. അബ്ദുറഹ്മാനെ എല്ലാവിധ ആശംസകളും ഞാൻ അറിയിക്കുന്നു. ഈ സ്നേഹാദരവിനും അംഗീകാരത്തിനും വീണ്ടും ഒരിക്കൽ കൂടി ഇന്ത്യൻ മെഡിക്കൽ അസോസിയേഷൻ പെരിന്തൽമണ്ണയോട് നന്ദി പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ഞാൻ നിർത്തട്ടെ. ജയ് ഹിന്ദ്, ജയ് IMA. Senior colleagues, esteemed friends, and honored guests, good evening. As I stand today in front of you to receive this honor from IMA Perinthalmanna, it's a moment of profound humility and deep gratitude. To be honored by your colleagues who understand the weight of this profession and who understand the sacrifices that this profession needs. I think this is the highest honor a medical practicing doctor can receive. Though this honor is very personal, I think a lot of people share it with me. And the first and the foremost are my numerous patients who place their faith on me, and the numerous team of nurses and paramedics and my colleagues who were always with me, who stood by my side so that I could serve my patients.
and of course my family, who gave me unflinching support and who sacrificed a lot so that I could serve my patients at all odd hours of the day and night. Medical profession over the years has undergone tremendous changes. Technology and tools have arrived and they have changed the way we look at our patients. But in spite of all these things, one fundamental truth remains, and that is the human connection. Our patients do not come to us just for a prescription. They come to us for to be heard, to be understood, and to be comforted. To the young doctors here, I have a message. We have great hope on you. You have the technology and tools that we couldn't even dream about. But in spite of all this, I advise you to see to it that you maintain the patient-doctor relationship. See to it that technology doesn't eclipse empathy, and your clinical acumen should always be guided by compassion. I am not going to take much of your time now. It's already time for dinner. Once again, I thank IMA for this wonderful evening and for the relentless work that IMA has been doing for the doctor community. Thank you, IMA. Jai Hind. Jai IMA. Let us now move on to the awards distribution to the children of IMA members for their excellence in academics and extracurricular activities. As I call upon the names, I request children to come onto the stage without any delay.
special honoring which is being done by the Malabar Gold. And we have Mr. Nasser here to do the honoring. The IMA Perinthalmanna thank the Malabar Gold team. Actually, they are doing this gesture every year for honoring the doctors. Actually, this honor is for all the members of Indian Medical Association Perinthalmanna. They are honoring all doctors, the IMA doctors of Perinthalmanna. And as a token, I am receiving this honor for all of you. The whole members of Perinthalmanna branch of IMA, our President Dr. K.P. Sharafuddin receiving the appreciation and honor from Malabar Gold. Thank you. പെരിന്തൽമണ്ണ ബ്രാഞ്ച് പ്രസിഡന്റ് ഡോക്ടർ ഷറഫുദ്ദീൻ, വേദിയിരിക്കുന്ന വിശിഷ്ട വ്യക്തികളെ, സഭയിലുള്ളവർക്കോടെ, ഇന്ന് ഡോക്ടേഴ്സിൻ്റെ ഭാഗമായി പെരിന്തൽമണ്ണയിലും നല്ല വിധത്തിൽ ഒരു ആഘോഷം നടത്തിയെന്ന് പറയാം. നല്ല വിധത്തിൽ സംഘടിപ്പിച്ച ഡോക്ടർ ഷറഫുദ്ദീനെങ്കിലുള്ള എല്ലാവർക്കും പ്രത്യേകം പ്രശംസ അറിയിക്കുന്നതോടൊപ്പം തന്നെ ഇവർക്ക് നല്ലൊരു കലാവിരുത് സംഘടിപ്പിച്ച സജിതയുടെ ആ കലാവിരുകൾക്കും പ്രത്യേകം ആശംസകളാണ്. ഡോക്ടേഴ്സ് ഡേയെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം 1991 ആദ്യമായിട്ട് തുടങ്ങിയത്. അന്ന് ഞാൻ സെക്രട്ടറി എന്ന സമയത്ത് ആദ്യമായിട്ട് തുടങ്ങിയിട്ടുള്ളൂ. അന്ന് മുതൽ ഇതുവരെയും എല്ലാ ദിവസവും എല്ലാ ജോലിയും കൊണ്ടുവരികയാണ്. പ്രധാനമായിട്ട് സന്ദേശം നമുക്ക് കിട്ടിയിട്ടുള്ള ആ ഡിഗ്രി, ആ ഡോക്ടർ എന്നുള്ള നിലയിൽ മറ്റുള്ളവർക്ക് വേണ്ട വിധത്തിലുള്ള സഹായം സഹകരണം കൊടുക്കുക എന്നുള്ളതാണ്, സേവനം ചെയ്യുക എന്നുള്ളതാണ്. അതുകൂടാതെ തന്നെ നമുക്ക് പിന്നെ ഏതെങ്കിലും വിധത്തിൽ നമുക്ക് കിട്ടുന്ന അവകാശങ്ങൾ, അത് പുതുതായിട്ട് വന്നിട്ടുള്ളതാണ്. പുതിയ അവകാശങ്ങൾ നേടിയെടുക്കുവാനും ഇപ്പോഴത്തെയുള്ള ഹോസ്പിറ്റൽ അറ്റാക്ക് മുതലുള്ളതിൽ നേരിടാനുള്ള രീതിയിലാണ് പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. ഏതായാലും നമ്മുടെ മോഡേൺ മെഡിക്കൽ പ്രൊഫഷൻ്റെ അവർ നന്നായിട്ട് കൊണ്ടുപോകാൻ നമുക്കെല്ലാവർക്കും സാധിക്കട്ടെ. ഇവിടെ വന്നിട്ട് എല്ലാവർക്കും പ്രത്യേകം ആശംസ നേർന്ന് ഞാൻ വാക്ക് നിർത്തുന്നു. Respected President Dr. Sharafuddin KP, Chief Justice Dr. Vinay Goyal IAS, dignitaries on and off the dais, senior colleagues, dear friends, good evening everybody. Happy Doctors Day 2026. As the Secretary of IMA Perinthalmanna, it is my absolute honor and privilege to propose the vote of thanks on this momentous occasion. First and foremost, we began this evening with a memorial service in memory of our departed IMA branch members. Their legacy and service will always be remembered in our heart and inspire this noble profession. I extend our deepest gratitude to the Chief Guest, Dr. Vinay Goyal IAS, our Honorable District Collector, for his insightful address and for gracing this occasion despite his highly demanding schedule. Thank you, sir, for your consistent support, appreciation, and motivating words. My heartfelt thanks goes to Dr. Sharafuddin KP, President of IMA Perinthalmanna, for his exemplary leadership, constant guidance, and delivering the welcome and presidential address that sets the perfect tone for this evening. We are deeply indebted to Dr. Jayakrishnan AV, past President of IMA Perinthalmanna, for delivering a profound keynote address and sharing a thought-provoking Doctor's Day message that resonates with every clinician here. I also thank Dr. Shadi Abdul Kafoor, IMA State Working Committee member, for beautifully introducing our esteemed chief guest and guest of honor to this audience. Tonight, we had the distinct honor of paying tribute to our revered senior doctors, Dr. Hema Shashidharan and Dr. Abdurrahman Choleil. Your lifelong dedication to healthcare is our guiding light. Thank you, doctors, for your inspiring acceptance speeches and your decades of tireless service. We also express our sincere appreciation to our chief guest and guest of honor for presenting awards to the children of IMA members for the excellence in academics and extracurricular activities. Congratulations to all the young achievers. A special note of thanks to all the dignitaries present here
Dr. Santosh Kumar, Dr. B.U. Sidi, Dr. Samuel Koshi in his absence, Dr. K.S. Sidi, Dr. Jalil, Dr. Ashish Nair, Dr. Pavitra B.N., Dr. Nisha M., Dr. Dilip. Your words of wisdom and add tremendous strength to our branch. A special gratitude and thanks to Ms. Sabida Selim for coordinating today's function, and all the doctors who performed tonight make it a grand and memorable evening. A special thanks to our MC, Ms. Teresa, for coordinating today's event. My heartfelt thanks to all our cabinet members, our friends in press and media, Maulana Catering, Tayi Lights and Sounds, the IMA boys, Amanullah and Murali, and our cameraman, Mr. Babu. Finally, my special thanks to each and every single member of IMA Perinthalmanna and their family present here tonight. Thank you all for making this celebration a grand success. Thank you. जनगण मन अधिनायक जय हे भारत भाग्य विधाता पंजाब सिंध गुजरात मराठा द्राविड उत्कल बंगा विंध्य हिमाचल यमुना गंगा उच्चल जलधि तरंगा तव शुभ नामे जागे तव शुभ आशीष मागे गाहे तव जय गाथा जन गण मंगलदायक जय हे भारत भाग्य विधाता जय हे जय हे जय हे जय 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 हे